the earth came to existence. What was I? Then my friends in the practitioner, we practice meditation, ask in the question, ask clearly, diligently. When you're asking the question, raising doubt, continue to asking the question, automatically maintaining the doubt. All of the explanation, all of the Buddha teaching, the patriarch teaching, is one provides the world. Just have the practitioner to practice. The Buddha also say that the words it don't have really the right meaning. The patriarch also said, don't attach the word. We just get the meaning for got the meaning for what the word. If attach the word, we contradict the meaning. If we attach the word, we losing the meaning. The meaning here, just improve practicing. So we just practice, ask a question, and raising down, maintaining down. We digest all of the teaching from Buddha, Patriarch, and at the end, we discover our nature, Buddha nature, or set nature, and freedom from samsara. Just practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, dear monks, nuns, and all Zen practitioners. So today is our third day of our second Hotel retreat of the 2024. So this is the morning sharing the Dharma talk and Q&A. Thì nhắc lại cái lời của Phật, Đức Phật nói là phàm có lời nói đều không có. So just reminder of our Buddha's teaching that he's saying that the words when we have the concept of word is already the force of the mind, and how can we apply this in our practice? How can we realize our self nature when we listen to this kind of teaching? So the true meaning of this is we should able to understand the teaching but not the words. And when we practice this, we're not able to fully trust in our mind. So that therefore the skillful teaching of the Buddha and the patriarchs want us to first understand the word, accept the teaching, and then able to realize the self nature. And eventually it's gonna let go of the words, the concepts. And so therefore we need to abide into the Zendo and the practice and focus more on the practice. And we should distinguish between the skillful teaching and practice and the absolute teaching and practice. So we should be able to distinguish this clearly. So otherwise we will fall into the wrong practice, the wrong teaching.
and we don't really get the true teaching of the Buddha and the patriarchs. So in the assembly of Ta Hui Zen Master, so the practitioners, they challenge each other in the intellectually way, and they try to solve all these koans. And there was a Zen practitioner, Tao Ngo, and he was the one who already translate most of the sutras, and also he translate the koans as well. And this made practitioners, attached to the explanation of the koans. So Ta Hui Zen Master, he realizes and he burned all these texts of his teachers, Ta Ngo. So so when he burned all this, and one student, realized that the one of the Zen disciples, he came and he thought he realized something about this incident, and he came to Ta Hui Zen Master to try to explain this, and the Zen Master say, no, you don't need to. So the teaching and the practicing is basically help us to achieve the awakening moment. But because of our force of habits or the karma, always try to sneak on us, or try to create all this trickster practice. So therefore, we need to return to our practice and maintain the doubt all the time. So at this time, we gonna take questions or any comments, or you want to share about your practice, you can do so. Thank you. Namo Sakyamuni Buddha. If somebody want to ask question. Okay. OK， 能听见吗？请师父开示。我们怎么看待我们的身体？就是身体在我们修行的时候重要吗？Oh, I can speak English. Yeah. Okay. How do we see our body? Oh. Namo Sakyamuni Buddha.
Her question is, and what about our body? How can we treat our body? Đối với lại cái vấn đề tu tập á. So based on our practice, tất cả những cái sinh hoạt của mình á, all the activities in our daily life trách nhiệm của mình á, are normal. Giống như là ở trong pháp Bảo Đàn kinh Lục Tổ cũng nói là so in the Platform Sutra, the sixth patriarch, he teaches us that all the concepts, all the perceptions arise in the phenomena. We basically, our mind not using the wrong perception or the discriminated perception. So before we don't know, we didn't know about the Dharma before, and we got caught in the all this discriminated practice, like, dislike, happy and sad, happy and stress and relax, and anxiety, and so on. So like the Buddha, he said that all these phenomena are like the emptiness, the fake flower in the void. So we should be able to recognize this and return to our practice, ask the question, and before maybe we're not familiar with this, how to use the practice in our daily life. And we might have a lot of discursive thoughts. Discursive thoughts are basically our force of habits. So now we know that this practice, we should allow the question arise naturally as the discursive thoughts. So we should realize this, how the practice may not become an obstruction, become another burden, but we should allow the practice to emerge into your daily life as normal. As your discursive thoughts, they always emerge into your daily life in a normal way, and we don't have any problem with that, right? So basically, when we allow the practice emerge into our daily life, then we're able to see that we can see the difference in our normal daily life and the self-attachment. Because of this body, we're able to see different things, but not discriminated mind. But we're able to see the sick body, healthy body, and we can see all the karmic results. And we're able to see clearly all these phenomena, and we don't follow those in a natural way because of our practice. We
not phải turn our là back lại chấp nhầm to trên chấp, our từ life, sai, từ sai đi vào cái sai. but we're Bây able to giờ see ngay life trên as it cái is, nghiệp thức của mình á, ngay trong cái and cuộc sống của mình, we cái just tính cơ continue địa vật của mình bình with thường hết sức, our life and mà mình practice, ứng dụng tu tập thôi. Mà tu and tập we đây can là tri kiến, see tức là đề tọa đạo nghi tình, tức là mình không có khởi cái gì the nữa, không khởi how cái phân biệt we nữa can trong đó, tức là không incorporate có cái chấp ngã, chấp tâm trong đó. our Khi không có practice, chấp and thì we không có can tạo, không có nghiệp, không transform có chấp thì không phải đắn our đo karmic suy nghĩ nữa. results Cái lời that nói chỉ là include lời in our nói thôi, body. cái quan trọng là phải để And ý quên so là phải trở về cái basically sự công phu this thực is hành. all the Công phu works, thực hành là để vào đâu, phải but nghi we tình need thôi. to Bây giờ cái return công to việc của mình giống như là practice. cái bổn phận của mình là một học trò, And bắt đầu cái so việc thầy của our, mình á. Tại bây giờ mình chưa just có say để mà our job nếu mà is mình có as một a cái ý trái student, ngược lại cái gì mình đó we muốn chấp thật, đó là need cái to tư tưởng. focus Tại mình as chưa có được cái a niệm role xứ of a sanh tử, mình chưa student, có and đủ we niềm just tin tinh tự tâm, do công phu mình nó chưa có đủ. continue with the practice Mà công phu không phải là until ngắn mà nó là we gần, không phải get là xếp đặt. the full Có xếp đặt là nó tạo self-trust tác á, in the mind. thì cái tạo tác đó gọi And là ngã chấp, this should not gọi là vô minh tâm. create Đăng through trong kinh Lăng Nghiêm được nói the đó, force tạo ra cái tri kiến, tri kiến or lập try tri, to tri kiến suppress tham thiền cũng là tri our kiến, tri practice. kiến gì cũng là tri kiến đó. Mà tri kiến lập tri So it doesn't là matter nguồn gốc của vô what minh. kind of Tri kiến knowledge vô you're kiến gonna mới get. là tri kiến It's Phật, là come tri kiến from kiến Phật, your tri kiến không sanh diệt. Thì ignorance. cái tri kiến So Phật chỉ không phải we cái công phu. need Công to phu mà realize nó this tự động point. công phu, nó thuần thục với cái công And phu, chứ không phải là eventually, mình when đè ép you công are phu, able to gain, mình vặn, mình nặng cái công naturally phu, gain không phải. this Đó là gọi là cái tri kiến vô kiến wisdom lập rồi. Nên from cái the công phu, practice sự tu tập của mình itself, là từ cái niềm tin, tin tự then tâm. you're able Mà to cái see all the hướng là trở về differences, với tự tánh, gọi là but not kinh thoại đạo. come Nó from không có the dạy về cái cảnh tinh tấn, discriminated mind. sự tương đối năng sở trước cái mà phân biệt We're phải able quay to đúng sai, overcome hơn thua tốt all xấu this gì đó. worldly Tức là trở về với tự tánh. duality. Rồi, Kim Yến. Miss Kim Yến. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Namo thầy với sư phụ Sakyamuni Buddha, the monastic sangha and all Zen practitioners. thầy khai thị về cái việc mà học pháp. Can you thỉnh pháp. explain Thì more about con cũng nhận learning the thường thầy Dharma kể and cái ask chỗ là the Dharma? thuốc không có quý tiện, làm bệnh là thuốc hay. Pháp không có cạn sâu, hợp cơ là pháp gì? Thì con xin thầy khai thị. So her question is about the Dharma, the teaching of the Buddha and the Dharma. The Dharma is not literally translate shallow or deep. Mình hợp với phương tiện ấy. So this is cái lời nói. can you explain more about this? So this is the teaching based on the skillful means or the absolute teaching. Sometimes the Buddha present the skillful mean, present the skillful teaching. So even the personal teaching is also skillful mean. And if we not realize it, then when practitioner not able to comprehend it, and then the Buddha teach the Lotus Sutra, and when practitioner not able to comprehend it, and then the Buddha present the Langvasta Sutra. So all the teachings by the Buddha just try to help us to gain more trust in our own mind, to help us resolve our own suffering. Nên cái lời của tổ sư nói
So therefore, we should not chase after the words. We should not try to choose this and that. And also the third patriarch, Sancheng, he said that the path is difficult because of our chosen mind. So in our learning process, we should not attach to the words, but one should understand truly the true meaning of it. This is come from our self-attachment. This is our Zen sickness. So this is also come from our force of habits all the time, many lives until now. So so this depends on the practitioners. If practitioner love to attach to the words, then the patriarchs need to use a different way to help that practitioner get out of the attachment. So the standard here is the Buddha and the patriarchs set for all practitioners that when you learn the Dharma, then you should understand the true meaning of the Dharma, but not the words. But some practitioners throughout their life, they always ask questions. They go to this assembly, they ask the same question, and when they go to different assembly, they also ask the same question. And this has come from our self-attachment, because when the speakers are not able to answer the way they want it, so they keep going around and around in their decades of practice, they're not able to get anything because they keep try to go around and around to ask the question, but not really practice. So this incident by the Bodhidharma and the king Vudi, so because of the self-attachment of the king, that Bodhidharma master, he saw that it's not the match that he wanna help the king to understand the Dharma because of his deep self-attachment. So when practitioners, they only see the practice to gain the merits, so that is not the absolute teaching. So their main focus is to gain the merits, but not the wisdom. So therefore, when practitioner approach the master with that kind of mentality, then it's going to be really difficult to understand the deep meaning of the Dharma. So the patriarch, usually they use their skillful means to treat each practitioners. Maybe they trick the practitioner in a way to help them
find a realization. cái hình thức, cho nên họ ủng hộ cái bản ý của. So sometimes they have this dead silence. They didn't say a word. So to help practitioner to awake. So when they not able to comprehend certain teaching, that because their cause and effect not there yet. So they not be able to penetrate into the absolute teaching. But at least they can gain the good merits from the incident when they're able to come with the Dharma. So when practitioners able to eliminate the impure mind, and they are able to return to the pure mind. Những cái nạn á, 8 cái nạn nha. Mình nghĩ là cái phước á là không phải là nạn, thực ra. So sometimes when people think the incident, the unfavorable incidents, the 8 unfavorable incidents, when practitioners face these conditions. So one of them is the first one is not born during the Buddha time. So during the Buddha time, we were somewhere else. We're not able to see the Buddha, not able to listen to the Dharma. So the incident of war, theft, and so on, not enough food to eat, and we could not do the practice. We could not listen to the Dharma. So therefore, based on the skillful teachings by the Buddha and the patriarchs, so depends on how they sow the seed, then they're able to gain. So it's just based on the condition that they have in the previous life and this life. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakya Muni Buddha. The The monastic sanghas and all Zen practitioners, can you explain more about làm sao giữ cái nghi tình? Thường á, how thì bản to thân con hiện tại bây giờ con cũng đang bị là mình cái nghi á, là mình hỏi câu hỏi để cái how nghi we hay practice là cái nghi ở create mọi doubt. cái tình huống giống như là So mình làm when việc we thì mình ask đâu the thể nào mình question, hỏi cái câu hỏi we're đầu gonna được, thì làm ask sao the question to mình create giữ a được doubt. cái nghi tình But when trong we mọi have lúc mọi to nơi, hoặc encounter là with và nhất là giống things như in con our bây giờ life, how con cứ can we nghĩ ask là the question mình at làm the việc same thì mình time? cũng giữ nghi tình, rồi So mình hỏi câu how hỏi can mình giữ nghi tình, we work nhưng mà thật sự and con thấy mình ask the vẫn question bị to maintain the cảnh doubt? duyên tất cả And nó when vẫn chi we phối trong deal tâm của with mình, thì a con lot of kính thỉnh thầy từ difficult bi khai situation, thị thêm cho how con có được can cái we sự able công to phu rõ ask the ràng question and hơn. maintain doubt? Dạ, So can con you kính thỉnh thầy. explain Nam mô more so Bổn we Sư can Thích Ca Mâu Ni. practice
in a better situation. Trong thiền á, đề khởi đầu. So in practicing Mình trở về cái căn the bản Huato, hết sức bình thường của mình là đề khởi đầu hỏi you thôi. just Ví dụ, return cái câu question chưa có trời đất ta before heaven and thì câu earth hỏi came rõ into ràng, existence. khi chưa có trời đất ta What was I? cái quan trọng của ta đó là So the phải main chân thật hỏi, và cái hỏi ta important phải thing chân is thật rõ ràng, we need to tức là ask tâm sincerely. hỏi rõ ràng cái The sự mind hỏi asks đó, question. chứ không phải là cái chạy đông chạy tây á, hỏi So we should not cho qua let the chuyện hỏi mind có hỏi thì đó mới là ask cái with chân thật á. just ask, but we should have Chúng ta thì thường á this hay chạy theo cái diligently cảnh trần, cái vọng tâm way of mình asking the á, question. đối với cái vọng của mình á rất là chân So mình không có đối với when cái we công phu deal cần with thiết. the Cho false nên á, mind, nó không có we kéo are very dài, cho nên nó sincere, không có right? được liên tục, không có miên So man. we should apply the same Thấy thing không? Tất when cả we những ask the cái á, question. mà Phật hay hay nêu lên, So, Đức Phật hay nêu lên, giống như trong kinh điển Đức Phật nói là just nó là like đốm hư the không, Buddha nó là vọng or the tưởng, patriarch always đó là mentioned, phiền não, đó là khổ so all đau. the worldly things Nhưng is mà just like cái the đường thoát khỏi khổ đau, the phiền fake não flowers mình không in the chịu đi, void. mình cứ dấn thân ở trong cái phiền não và So khổ đau. Đó là we know that do cái hạ affliction thức của is mình lắp đặt bad. mình, nó cứ dấn thân It's trong đó, not nó cứ kẹt trong healthy. đó. But Không phải we là ta love không có to cái follow sự our chân của công phu á, afflictions mà all mình the time. chân thật ở trên cái phân biệt của mình, Sincerely. chân thật ở trên cái vọng thức của mình. So Đó hai cái đó rõ ràng we thôi. only Do we Đức Phật only bày apply tường tận the giải thích, nào là sincerity tất cả là tập mê, nào là in phiền our não, nào là false khổ đau, nào là practice. cái sự hạn chế của cái ý thức, nào là kiến giả So ngã tri, nào là tương bệnh. Nhưng mà we know all this không có practice tin á, do không có tin đó teaching mình mới when we dạy fall họ. Và Đức Phật nói accept đó, bệnh đó là phải chấp bệnh là việc bệnh, cái là all the nó còn hạ thấp phenomena nữa. as real, Biết tìm trở về then công we phu thôi. create Đó là chân thật ở trên cái the sự false mind. tham học, chân thật ở trên cái sự So công phu. Thì trở về we đó should cũng là cái sincerely khởi đầu return rõ ràng. to the practice and ask Nhưng the mà question clearly, ở thiền đường hiện giờ có thiền diligently. cũ, ở thiền đường hiện giờ có thiền sư So các bạn đồng tu của in mình the á, Zendo, we have a very phải good đụng chuyện thì sân condition hận, đụng chuyện thì to ask the phiền phức, question. bực bội á. Đụng So ở đây when we là deal with mắt cũng đụng, affliction, tai cũng đụng, tức là nghe, we should phân biệt là tính toán là sao and đo, we thấy cũng always phân biệt, have tính toán this sao đo, buồn vui. discriminated mind arise. We invite that Khởi thân, tất cả lục căn luôn luôn đó tiếp xúc sincerity chạy ra into cái trần bên ngoài đó, cho that mình quên mất activities. công phu. So because this is when we forget about our practice Sinh tử á, để mà and công phu. we not truly Thì thực sự ra không có have gì that strong lạ, đó là consideration tập khí ngàn đời, for our đó practice. là cái vô minh của mình mà. Đã So biết công this phu, is cũng come biết from rõ our own phương pháp thực ignorance. hành tham thiền. Giống Ngài Hư Vân đã ví dụ hết sức kỹ. So like the Đầu Zen phải master chạy, như Xin thùng Yuan, là đi. he said Mà that đau chân, asking a phải question đi is trên like a chân cane. pháp của mình, phải đi trên cái This nơi chân cane đã là is lệ của mình for đó. Đừng có the cần people phụ who người đó cannot làm walk. ngay. Nếu chúng ta So cần là để they ngay can một đi use thì ta the hạnh phúc. cane to walk. Nó không có phân biệt ở trên So tất cả cái khổ hay là vui, phải hay là quấy, đúng hay là sai. Phân biệt nhưng mà không có bị kẹt ở trên cái chấp tâm của cái phân biệt if đó. we're able to Cho nên ví dụ apply như tất cả trong mọi cái tình huống, mọi cái hoàn cảnh đó, khổ mình cũng tham thiền, correct vui mình cũng tham thiền, thì đâu comprehension có bị cái khổ đó nó chi phối, between đâu có bị cái vui things, đó nó chi phối. then we will not Không bị cái get nhân của hai thứ đó nó distracted chi phối. by all the Thì cái emotions. đó là cái lời nói thôi, phải thực hành. Mình thực hành thì mình So sẽ all this có cái saying kinh nghiệm is thực based tế on rõ the ràng á. words, Chứ giờ mình the đợi chứ teaching. đừng có khổ, mình đợi chứ đừng It's có phân not biệt. gonna work when Đợi chứ we đừng don't có phân biệt thì apply, nó đã là phân biệt when we rồi. don't Đợi practice. chứ đừng có khổ thì đã khổ So rồi. when we Cho nên say á, that, chỉ oh, có I công wait phu, until công phu I have no là more đề khởi đầu. suffering, then I Mà không phải practice. là ép sợ cái cảnh That sau is kia. impossible.
So we should not get caught into this kind of thinking. So therefore, we could continue to ask the question, even though people, like go at us, or even curse at us, we continue to practice. So our discriminated mind is never rest. So whether it's good or bad, it's always, activate. It's always comes, to have all different discriminated understanding. So when the true prajna it arise, it will not have this kind of discrimination. So based on our practice, we're not able to have that kind of inconsistent discriminated quality, arise in our mind. So when we have the strong determination, trust in the mind, then we're able to overcome any unnecessary afflictions. So right now we ran out of time. Thank you, everyone.